Sabes lo que hachi a las mujeres en secreto encargos, no es mal aliento, no es un tablero de papa. Ni siquiera era es terriblania de recogida. Son las palabras las que resbalan fuera de tu boca cuando ni siquiera lo hastes cuenta de que estas, matando la atracción. Y aquí está la parte que la mayoría de los hombres nunca reciben. No es lo que dices, es la energizas palabras exponen. Por la segunda a la mujer lo soy, ella lo sabe todo sobre ti, su nivel de confianza. Son seguridades, incluso como vas a tratarla dentro de 6 meses, piensa en ello así. Cada frase que dices eso pintar como el tipo de hombre ella puede respetar. Decir y obsesionar sersterman. O el tipo de hombre en el que se mantiene su teléfono de bajo quizzes más tarde. Y aquí está la brutal verdad. Hombres de verdad nunca jamás de las cosas que estoy a punto de hacer revelar. Y cuando los escuchas, yo prometem que te golpearás a ti mismo. La frente porque tal has de uno de ellos o has visto otro chico. Dilo y choco y justo en delante de ti, así que apoyat porque estoy a punto de bailar el telón. Una vez que conoce cuáles son estas phrases. Nunca mirarás una conversación con las mujeres de la misma manera otra vez. No, por favor, no. Me digas. El momentosas palabras salen de la boca de un hombre. Por favor, no me digas. Algo dentro una mujer se apaga, no porque stecruel, no porque quiera lastimar tu. Sino porque en ese momento has acabo de revelar que te ves a ti mismo como de bello. De ella, y de James desert, mujeres en maestros en la lectura de energía. El ano necesita oír supercar saber cuando tienes miedo de perderla. Pero cuando realmente lo dices, es como clavar el atad cerrado en la atracción y aquí porque las mujeres no se enamoran hombres de los que se sienten responsables. Ellas se enamoran de los hombres que se sienten atraídos hacia hombres. Que se comportan como ello estar aquí, te quiero a ti, pero yo no te necesito, ahora imagina esto. Estás parado frente a ella, tal vez después de una discusión. Tal vez cuando sientas como si ella se estuviera escapando tu corazón golpeando. Tu mente gritando, y en lugar de respirar, en lugar de aguantar tu suelo. En lugar de your calor has el trabajo pesado entras en pánico. Tu suelta, por favor no me digas, que ella hoy que no es, me preocupo por ti. Lo que ella escucha es, no creo que puede sobrevivir sin ti. Y aquí está el kicker. Las mujeres ponen a prueba a los hombres todo el tiempo no conscientemente. Pero instintivamente, ella podría alejarse, ella podría quedarse calada. Ella incluso podría mencionar a otro chico, no a torturar, pero para sentir fuera, ¿es esto? Hombre sólido, o se desmorona el segundo se siente amenazado mendigar. Es desmoronandos. Y desmoronas mata el deseo, piensa en los hombres con los que las mujeres se obsesionan películas. Novelas y la vida real, no es el tipo susurrando, por favor no te vacío. Es el tipo que puede mirarla dentro los ojos y en el camini. En silencio comunicate, estaré bien, todavía estoy yo, no me pierdo cuando te vas. Eso es lo que engancha a las mujeres a largo plazo, eso es lo que crea respeto. Y respetas el oxígeno de la atracción, sin ella, estás muerto en el agua entonces. Aquí está el hecho. Nunca digas que el miedo a perder las saca palabras de tu boca que gigante hachis más pequeño. Porque una vez que te encoges ojos, ella no pueden ocultarlo, rumbo no puedo vivir sin ti. Desde fuerte en este momento, no puedo vivir sin tu, se siente dramático, verdad, Hollywood romantic. Algo sacado directamente de la cuaderno o no de esos amores de la vieja escuela canciones. Donde el chico está la viendo a cantar el mismo. Con un boombox en la mano, pero somos realistas en el mundo real en una relación real. Esas palabras no son románticos, son repulsivos. ¿Por qué? Porque cuando un hombre dice, no puedo vivir sin ti. Lo que realmente está diciendo es, eres oxígeno, y sin tu, me asfixio. Tol eres mi columna vertebral y sin ti me derrumbo. Tol eres mi identidad completa, sabes lo pesado que es eso. Se siente por una mujer, que eso focante no es amor es prisión. Y la prisión no la hachi senir a dior ada la hachi senir atrapada ahora vamos a zoom en una escena. Un tipo tard en la noche, ella está a punto de salir tras o triple, el la agarra del brazo. La miro yos, vas temblorosa, y dice, yo no puedo vivir sin ti, lo que sucede en ese momento.
Se derite, ella pinza, go, q masculino tan. Forthumber, numer lo q eliciente q es, mierda dot si mi voy, es tipo se desmorona. Yo soy no ella yars de una relation. Mi estoy ella yando de todo en ser humanos quien sava a decentro war. Eso, mi amigo, no es atractivo, es manipulador. Incluso si no lo dices en serio de esa manera. Por cuando atas tu mi existencia para ella. Básicamente respondiendo la cargo de tu supervivencia. Why not amada el deseo más rápido que zender que alguien es emotional nira? Aquí está la paradoja de las mujeres vive con eso quieren sentirse. Elegidos, pero los no quieren sentirse como si estuvieran levin toda tu existencia. La atracción necesita una chispa de tensión, una danza entre independencia y conexión. En el momento en que colapsan, no puedo vivir sin ti, tal has mato esa chispa. Hicimos brutalmente junto cuando dices esas palabras, es ni siquiera sobre ella se trata de ti. Este miedo hablando tu inseguridad, tutor de estar solo. Porque la verdad's desire puedes vivir sin ella. Viviste décadas antes de que ella entrara en tu vida, comiste, dormiste, te riste. Te sobreviviste a rupturas hiciste cosas. Tu estábamos respirando bien, así que cuando en hombres no puedo. Vivir sin ti, que ella escucha es, he construido todo mi sistema emocional a tu alrededor. Si vas mi derrumbar. Eso no has que querer cuidarse. Eso la has querer escapar porque ahora ella no con un hombre. Ella está con un dependiente, ahora aquí está el verdadero pateador. Los hombres mujeres no puedo dejar de obsesionarme con los que texto a medianoche. Los que no pueden olvidar ecos después, nunca dicen esta línea, ¿por qué? Porque se leven a sí mismos así me encanta tener en mi vida. Hachis que mi mundo si más brillante. Pero si tum fui macana, todavía me despertaría, todavía perseguiría mis metas. Todavía me gustaría con mis amigos, seguiría siendo yo, esa energía que es sexy. Que es magnético, eso la hachi pensar que este hombreno me necesita. Pero el me elige, yeso me hachi querer lo más, entonces aquí está la comida para lever. Nunca le digas a una mujer que este oxígeno, dal que ella es tu cocktail favorito, delicioso. Intoxicante, pero no tu única fuente de hidratación. Porque en el momento en que has de ella te salva vidas. Digas de ser su amante y empezar a ser si arga.tres, hercule cualquier cosa por ti. Dígame esto directamente, cuando un hombre le dice a mujer. Hercule cualquier cosa por ti, ella no escucha. Lealtad o devoción o vibraciones nocturnas con armadura brillante, Eloy, no tengo límites. No tengo un backbone, puedes caminar sobre mi lo agradecer. Ahora, conozco a algunos de ti estás pensando, pero espera. No las mujeres quieren un chico que esté dispuesto a irse por encima y más allá, sí. Las mujeres aman generosidad, las mujeres aman el esfuerzo, pero aquí está la diferencia clave. Ella lo quiere cuando viene de un hombre que da porque el elige. No porque él es desesperado por comprar su aprobación. Y eso es exactamente por lo que haría cualquier cosa gritas, desesperación. Imagina esto. Ella conchela planes de último minuto para el tercera vez consecutiva y dices, es bien. Esperaré por ahi, cualquier cosa por tu, o ella dice que no está lista para compromiso. Pero te mantiene en el rotation y te responds. Lo haré lo que necesites. Solo no lo olvides saberme, sabes lo que eso dice ella? No es que seas paciente, eso no estás entendiendo. Pero que no valeré lo suficiente como para trazar una línea. Si no te valoras a ti mismo, por que debería, aquí está la psicología detrás eso. La atracción prospera en la polaridad. Dos personas que se respetan y desean mutuamente singular del otro. Pero cuando borrastes límites y conviertet. En un hombre si aplanas la polaridad, matas al carga, en lugar de ser el hombre que el respetos. Te conviertes en el hombre que el tolera. Y te llame dart en secreto del cerebro femenino. Cuanto más una mujer siente que puede salirse con la suya, cuanto menos ella respeta al chico que lo está recibiendo. Sueña duro, pero es verdad, porque en el fondo. Las mujeres anhelan hombres que pueden defenderse por sí mismos, quien puede decir me encanta tú. Pero no me traicionar por tu, ahora no estoy diciendo que no seas able. No torzas esto. La amabilidad es poder. La consideración es sexy.
Pero esas cosas tiene que venir de en lugar de abundancia no escasas. Un hombre de verdad dice, quiero para dart. Pero no voy a hablar en un pretzel solo para mantener tu alrededor. De James Golpert con un ejemplo brutal, dos chicos, la misma chica galle. Ella dice demasiado ocupada para verlo, él responde, eso es bien, congelare mi fin de semana planes. Te esperaré, lo haré que si por ti, Gaiby ella dice que lo mismo, el sonri. Saying coach de hombros y responde, no te preocupes, estaré fuera con amigos. Golpim cuando estés libre, en que chico crees que está pensando sober. Más tarde esa noche, exacto entonces, aquí está mi desafío para ti, tomas dos frases. Grabalas en tu memoria, y nunca los digas escapardes labios otra vez. Y si en contraste pensando, mierda he dicho en estos antes, que no cunda el. Panico, cada hombratín. Lo que importa es lo que hagas ahora. Si sigues repitiendo lo mismo patrón o si finalmente entras en siendo el hombre. Del que no puede el ejarse. Si estás listo para más contundente. Detrás las verdades de la cortina sobre las mujeres el cosas. Que nunca admitirán, pero esa es toda la diferencia luego golpea ese botón subscribers ahora mismo. Confía en mí, no quieras perder lo que viene siguiente. Y hoy, deja un comentario a continuación. ¿Cuál de estos dos has atrapado? Tal mismo diciendo, no seas tímido, podría solo salva otro chico de hacer el mismo error. Porque al final del día, las palabras pueden matar la atracción o construir eso, la elección es tuya.